Всем привет, с вами Лопат. Сегодня мы будем записывать Science Row Can Root of Hell. Я просто раньше пробовал, я просто буду играть. Человек-паука я закончил, потому что там опять заново началось, я не хочу сюда, я не знаю. Так что так. Once upon a time, in a faraway land, there lived a man so exceptional that the divine hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas since kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Zinjai made a cake, Jane Austen is here, we'll play some games. What sort of games? So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. All right. Will the president/god emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving it. That's the spirit, Kinsey. I'm serious. I'm not moving it either. Neither am I. Jezebel? Who the fuck is... Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Zignac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Christ. Guys? I think it's laughing at us. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's gotta live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? Yeah, I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into hell. Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know Ой, him like ныряет that. The еще. boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point.
You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? Alright. Now how are we gonna find the Eltor building? Biggest building down here, giant altar sign on it. I don't think this is a problem. I'll buy that. Право, лев, право, клик мыши. Поехали. Ну, как сказать, я играл в эту игру, но не так долго. Я буду... Да, я ее буду на 100% играть. Я думаю, там надо будет собирать, да, ведь что-то. Поворот. One more for the collection. Не смотрел. Что-то экран двигается как-то не так. Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a Да birthday ладно. adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Скорость, скорость. И куда мы? Да ладно, куда мы едем? Там скорость разбил. So this is hell. Not as bad as I thought. Сократить можно. Почему мне ехать так, если можно сократить? Я уже понял, что можно сократить. Стой, стой, я говорю. Sorry, I buddy. think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle it? We Садись. handle it by killing demons. Ты пока получи сам. Whoa! What's the plan? Окей, научился. I'm gonna shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have a boss? I'll probably still shoot him in the face. Ой, я, простите. Ой. Хочу разогнаться. Вот так. Постойте. Отсюда. Рэй, твой глаз. Я его глаз видел. Поставьте на паузу и увидите его глаз. Чу. Чу. Как нравится. Welcome to hell. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no time in setting up an Altor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happened to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention. I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally.
Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. И мы будем закрыватывать Джонни. Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Someone needs a nap. Just collect some soul clusters and great. Now you should have Я just сейчас, enough погодите. Так, все, я тут тап, что спринт, прыжок, прыжок. Так. All right. Let's start slow. Try to jump over to the Ой-ой-ой-ой. next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the Куда further ты? you'll go. Ой, или что, летать научился уже? Так, видите. Hey, Ой, you fuck летать it up. научился. Good job. Now get up that cliff. Don't worry. If something looks too... Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Это ж... Well, in this case, you need to вот, jump before you can как раз fly. и Launch летать. yourself in the air with a jump, and then А, не hold забыл, your как wings out не to glide to понимаю, that next мышь. island. Все, I put ясно. out some orbs to show you the path. Вот так. You'll have to dive to reach the next island. Do that by Следующий pointing your монстр. head down. Don't worry, Вот. the rest of your body will follow. Ясно. Вниз, 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 вниз. А можно и вот так. Оп. I put a shiny flap orb out in front of you. Shift. Collect the orb, and your wings will flap to Boom. gain speed. Shift. Ага. All right, now try flapping those wings on your own. Do a See? flap on your way to the next island. Типа вот так. Чем было хлопнуться. The exact opposite of diving is climbing. Climbing will slow you down and eventually cause you Лоханулся, to stall. And лоханулся. trust Назад, me, назад, stalling назад. sucks. Стой. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Ну, попробуй сразу. Деть. Оп. Оп. All right, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stupid, stamina-less rock. Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you А, soon. моя энергия еще тратится, да? Класс. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Значит, побочные миссии надо еще проходить, да? А, ну мы же на 100%, да. Простите. Видео будет на 30 минут. На это...
Как всегда 40 или 50, так. А может и на 40 попробую, так. Полет. Что с полетом? Ну. Также на задачах. На задачах мне много каких. Ладно. Уже повышение. Способность здоровья. Это тоже ладно уже. Сейчас кое-что хочу проверить. А тут есть кое-что. Это что? А, магазин оружия. Красный. Кому-то прийти. Так. Эти обязательно I hope there's not something ridiculous like 100 of these to find. Всего? Да, блоков. Сколько вообще? Так, это магазинчик. Это магазинчик. И... Ага. Погоди. Купить боеприпасы. Нас, короче. Будем на пустом месте сражаться, короче. Так. Это кто? Черная борода? Не. Они мне больше нравятся. Нравятся. Роняшки. Спринглс. Твикс. Роняшки Твикс. Так, будем их называть. Опа. Сколько их всего надо собрать? Ладно. Ну я вижу их сколько тут. Долечу ли ты еще? Вот, на мой. Блин, пипец, а можно потом улучшить крылья? Я тут не долечу весь. А, у меня еще энергия. Протяни. Спаси. Ниже. Нет, стой. Стой. А. Такой. Альт. Воу-воу-воу. Что делаешь? Стол был. Note to self. Find a way to control lightning. Может появиться отлично. Вот сюда. Да. Оп. Тихаш. Кстати, я кое-что хочу проверить. Я... А, вот он. Иди. Эй. Пораньше. We're standing in a parking garage. I don't like it either, but Centerpool isn't giving us many options. I can't believe they tried to force us out. I can't believe you forgot the mimosas. I think we have bigger problems. I don't think you realize how much I love mimosas. А можно мне такие Can't пушки? help but notice that people are trying to kill you. Yeah, they're really big on that here. Пацаны. Is now really a good Пацаны. time? We Дайте can wait мне till we're done оружку. shooting О, people. Well, оружка. I'm great at multi. Оружка. Вот так ли? Remember when we offered you a А, deal у меня, значит, есть. on that airplane and you responded by killing Ну, everyone? просто. Yeah. It's like that, but worse. А это не буду. Чего это не буду? Оружие. Пошли на жопу, я оружие. Все, вам крутые. А, виляй, пока можешь. Где оружка твоя? Дай покататься, пожалуйста. Можешь покататься? Да, все, он крутый. Ну, все. Сверху огонь. Glad we're on the same side. Простишь. Все. 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 Все.
Ой, пошли в жопу. Взорваться-то может? Сколько будет? Не взорваться может. Hey, Viola. Thought you should know that Kinsey misses you. Really? That's so sweet. Who's Kinsey? You remember Kinsey? She was that hacker that Matt Miller hated. Isn't she crazy? You know, she really grows on you. Короче, намёк свой. Да. Опа. Граната. Граната не понятно. Как бы это стреляет. А может взорваться-то это? Кому взорваться? I will fucking end you. Что, где он? А вот. Это наш. Конечно, ты крылатый, я помню где-то. Мама. Большой! Большой, ты что делаешь? О, ты тут. Лошары. Пока. А, в смысле? Мне должен быть лошар. Стой. Мое оружие нифига. Ладно. Бум, просто. Бум, просто. Бум. Все, сдох. Изи. Бум, просто. Так, перезаряд. А можно я с ним перейду, да? Спасибо. Это например, так что сказал, не спорим, пусть перезарядка будет. Life is good. А, горячо! Что делаешь? Ты охренел? Охренел. Слышь ты, везет так! Сдохни. О, у меня уже много оружия. Не, мне больше это Let's нравится. get you two back to Dane. Hooray. Эй! After being reunited in hell, Kiki and Viola wasted no time in doing what they do best: facilitate the running of businesses. However, the De Winter sisters' success did not sit well with other would-be power players in hell. The sisters' operations all came under attack at once, forcing them on the run. Soon, the twins found themselves on the receiving end of an offer they couldn't refuse. After all, it was better to own 1/5 of something than to be dead. Helped us. Now let us help you. Here's a little something made popular by another group of sisters, the Gorgons. Знаете, еще одного пройдут. Зря. Что за зря? Ничего не зря. All right, Dane's letting us use his Ultor training room to test out your stone blast power. So go ahead and blast these demons to turn them to stone. After they're petrified, use your pistol to shatter them. Что? Привет, братан. I will fucking end you. Nice! Stone blast is especially useful on flying demons like this one. Не успел. All right, now let's see you drop a few more. Бум. Ой, сорян. Не успел. Так. Да ладно. Так. Попал? Промазал. A blast will also take down the shield of a dark insider, leaving it Ой, это vulnerable такой. to gunfire. I think you've got the gist of it. All right, let's Изи. go. А, шар. Так, я в лифте оказался. В смысле? А ты что хочешь? Don't mind if I do. Канаты выпили. Не, спасибо, я за него лучше.
Мы зато узнали, что можем играть за кого-то еще. Да. Терка мы поможем. Картами. Да и ладно, черные давайте так уж и бить. Все, черные города пошел. Так. Пошел. Ага. Пусть у меня сначала поднакопится. We called in some favors and found the Стой. president. They've been Стой, trapped тихо. inside some sort of Тихо, soul мешай. crystal inside Satan's palace. The only way you're gonna save them is by drawing Satan out, so keep doing what you're doing. Да. Все. Я дрифчу. Монстр драки. Кто? Я летаю на монстр драки. 666, там цена. Куда ты? Ты что делаешь, дурак? Да пошел ты в жопу. Не хочу. Пошли в жопу, короче. Я полетел. Пойду надо блоками. Стоять. Опять тут я оказался, да? Ой, не купить. Эти лучше, ты лучше. Нет. Есть. Пошли в жопу. Да, пошара. Кабатика. Кто бы взял? Шара. Вот. Ну, братан. Так, как тебе помочь? Ой, пипец мне сейчас будет. Abandoned ship! We've been boarded! Get these damn things off my ship! Стой, я могу... А что мне тут делать? О, с ножиками, классно. Не-не, я лучше с этим. Как их? Как? Таких мелких убить, они не виляют. Пошли в жопу. Таких мелких. Этого всего не хватит. Тоже это классно. Тело еще. Идите в жопу. Не сдохнет, я умер. Пипец! Все в жопу. Все? Спасибо. Нет! Assassin's Creed! Паркур! Блин, пусть. Какой мразь еще купает. Воу-воу. I got a bit of treasure in that chest over there. А заполучив The weapon you find молоток, inside may help with our little imp можно problem. молоток, пожалуйста. А все, продолжаем. Просто... Что я смол делать? Lost count on these things. Где? Чё там с ним?
summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be. Once aboard, they wouldn't listen to their captain. They ran amok in the bowels of the ship. Что? Это я сделал? А, ясно. Good God, they're swarming me! Ready to give up yet? Куда ты? Hey, it's okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. Винтовщик. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boon resulted in the coffers of hell be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. Grant ye the ability to summon my crew whenever they're... Уже у каждого это всякая новенькая фигня, я думаю, получил. Пусть будет. Что эти не доверяют, сильно. А, я понял, что All right, matey. It's time for your lesson. Let's summon the favorite scurvy little hellion, the imp. Мир. Why don't you start off by summoning an imp to take on the enemy? There you go, matey. Now take down the other. Так, без. Those little ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. А, в смысле? А этих больших, которые летают, магия. Ну, вообще мне не нравится сейчас эта фигня. Так идите. Чида. Ладно. Чида уже не встретит. Когда мы чида не... Ставьте лайки, если не знаете, что чида там нет. Класс. Так, куда мне едем, я не знаю. Глиф рядом, что за глиф? Что за глиф? Стой! Куда, дура? Куда? Глиф. Что за... Айдись в жопу. Даже не рядом, буду показываться. Ага! Нет, он не там, значит. Если я сюда встану, сейчас будет. Значит, ты иди в жопу. Ебу. Ебать, так. И тут. И исчезает. Значит, тут. Что за глиф, я не понимаю.
спрятан где-то, что ли? Где он? Пишите в комментариях, что за глиф. Я просто не понимаю. Что за глиф-то? Вот, глиф рядом. И тоже рядом. Вот это глиф? Возьмите глиф. Ага, видите, класс. Пишите в комментариях, что за... Что? I got word from Blackbeard that every island has a treasure chest hidden on it. What's in the chest? I don't know. I'm not a fucking pirate. What I do know is that if you want to get that thing open, you have to find 3 corresponding glyphs. Look on the bright side. Nothing's trying to kill you. Типа, глифы даруют всякое оружие? Это моя машина даже. Класс. Что? Мне нужен мотив. Уху! Ехал. А я погнал. Ай. Ой, простите. Ай, простите. Сейчас поменяю. Что? Почему он едет? Я вот на пробел просто прямо нажимаете. Вот. Все. Ай. Вот. Что же? Ну ладно, я тогда... Нас. Так, кого мне еще надо? Вот. Остались Владу, Дракула, что ли? И Шекспира. Ну, походу, все известные. Ну, а так я и буду видео заканчивать. Ну, почти на 40 минут. Видео. Опа. Как мне говорили, вроде бы тут концовок всего 12. Ну, я думаю, пройдем все. Вообще же. Ага. Все, да. Что он медленный. Сейчас, где можно найти? Сейчас быстренько. Вот. Сейчас быстренько долетим. Да, у нас энергия правда копится и буфер. Где она? Вот она и кучка. Так. Вот. Так, ну класс. Почему нету? С магазина нет, желтый. Пардон. Что такое-то? Ну завтра, ой, это в следующей серии будем мы это выходить. Вон там сверху сохранимся. В следующей серии будем тогда... Ай-яй. В смысле? Ты дурак. В следующей серии будем опять дальше проходить. Уже, я думаю, тут сцен будет поменьше или побольше, не знаю. С базукой будем стоять, ладно. С руками нормально. Пишите в комментарии, как заканчивать видео мне. Со всеми следить. Ладно. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока.